conference with the president was last year, November, and so you can see it's almost 1 year since that happened. We're looking forward to an engaging conversation. The room has a representation of diverse people. We have people from the mainstream media, a lot of them from Rwanda and outside Rwanda. We also have digital content creators fully represented, and I imagine the reason we have a full representation of the digital content creators is because we have the Mindset Reset Forum that is starting tomorrow, and they must certainly be here to cover that forum. It's such a great thing to have them in the room because digital platforms are now playing a big deal in selling the continent, in covering news around the continent, and so it's good to have them in the room to present their thoughts. And where we cannot have all of them, at least there's a good representation. You know, when you look around, you'll also realize there are government officials that have been invited. We will have ministers, and the good thing about having ministers and other government officials in a place like this is that if there's a question that the president will feel needs to be answered by the person or the official responsible, he will easily direct it at them, and that will happen. Please do follow this conversation live on our different channels, TV, our radio stations, our YouTube channel, and share your thoughts. If you'll have questions, you will have suggestions and comments, please do share them. That is why we have this engagement happening. Rwanda is in the news. We keep saying all eyes are on Rwanda because there are many good things happening in this country, and so we will have an opportunity for some of those to be highlighted. Thank you for joining us. Thank you, Jackie. Reka rero tubwire ko mu kanya katarambiranye nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame aza kuba ageze hano. Ikiganiro cyose rero agirana n'abanyamakuru mukaza kugikurikira uko cyakabaye, mugumane natwe.
Good afternoon, Your Excellency. Thank you for taking the time to meet here today with members of the press and content creators from around the continent. My name is Samantha Teta. I will be moderating this discussion. With your permission, Your Excellency, may we proceed directly to the questions? Thank you, sir. I would like to remind members of the press, will you please introduce yourselves and your media house, and then please limit yourself to one question so everyone can get a turn. If you have a question, please. Maybe let me say Yes, sir. a word or two before I get started. Always aware, like you are, where we are on a number of things. I think we can talk about the economy, the country, and how it is operating under all kinds of constraints, as we know them, internal, external factors leading to that. We may talk about regional integration, which has been on the agenda for every country that is part of this Eastern African region. We may talk about conflicts, mainly the one in our immediate region and neighborhood. We may talk about global issues, the geopolitics and all kinds of stuff. But I can't forget to thank Rwandans who stay the course and contribute to the stability of the country and contribute to other situations far away from here under different circumstances. I think some of the achievements or the progress thereof made in the country, it's largely because of our population, our people who, even when there are serious problems, they still stand tall and work together and confront the challenges without too much complaining, because that doesn't necessarily solve the problems. So that's a bit of where we are, and you're welcome with the questions. Any question? Thank you, sir. Even if it doesn't fall within those things I have mentioned. Yes. Mary? Good evening. My name is Mary Wangari from the East Africa, Nairobi. My question is in regards to the African Continental Free Trade Agreement. Would you have any concerns about this ambitious agreement that was launched during your tenure as the chairperson of the AU reforms? Because the trading is not happening, it seems not to be happening as it was intended to. Basically because of the non-tariff barriers and among other issues regarding the free trade agreement. Right. Yeah. I take one by one, maybe. Yes, sir. Easier to answer directly to the question. Well, first of all,
For one, I'm happy that that step was made for Africa to come together and not only think about, but put a framework in which we are going to realize broader trade within the continent and trading with each other through and guided by AFCFTA. And so that is a good step to begin with. But that's not an end in itself. We all should have been bearing in mind that that is a good beginning of a very hard task that we had to carry out as well. And doing it brings more benefits than just creating a concept around and framing things around trade and trading with each other. Doing it is the most important thing. And that's where we have fallen short as a continent. We are falling short. We are not moving at the right pace, and therefore that requires we look back and ask ourselves all along, why did we create this? And if we fully understood the benefits, how can we falter on the way to doing what we have to do? So that takes discussions. We keep nudging each other and trying to find the excuses some people have or reasons for not contributing to it fully as we should. So that's a work in progress. But I agree with you. It can cause frustration, and for good reasons. I think the Africans must be frustrated, and maybe those who really put a lot of weight to all this must be feeling the frustration. But we can't just keep complaining. We have to find a way of getting together and doing what we have to do. Again, it's not as easy as that, as just saying it. So I'm concerned, but I'm also happy that this effort was ever put in place. So the frustration is just about how fast and how well we can move forward. Mm-hmm. Thank you, Excellency. We'll take the next question from Dive, RBA. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwayo Dive nkorera RBA. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, leta imaze iminsi ifata ingamba zikomeye ku binyobwa bisembuye n'inzoga zitujuje ubuziranenge. Zimwe mu nganda zarafunzwe, ibicuruzwa bimwe biramenwa, ndetse ba nyiri inganda abazikoreraga n'abakozi ba leta bakurikiranyweho kugira uruhare muri iki kibazo. Hari abavuga ku buzima bw'abaturage ko bwari mu kaga kubera izi nzoga, ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hari n'abandi bavuga ku gihombo cy'abashoramari n'abacuruzi. Kuri mwe iki kibazo murakivugaho iki? Gikwiriye gusiga irihe somo yaba ku bacuruzi ndetse no ku nzego za leta zishinzwe ubuziranenge n'ubutumwa muha abaturage bijyanye n'iki kibazo? Murakoze. Kuri icyo kibazo tureke kwibaza gusa ibivugwa. Kwibaza ibivugwa, abantu bavuga ibintu bashatse ibyo ari byo byose bitewe n'imitekerereze yabo cyangwa
uko bifuza. Ariko kubivugwa twongereho n'ibigaragara n'ibyo tubona noneho biba. Hari ibyo binyobwa bidafite ubuziranenge na gake ndetse bihita n'abantu, twahera aho ngaho twakwibaza, ariko ibi nibyo byica abantu, byisha abantu, tugahera aho honyine. Igisubizo ugishaka wese aragifite. Byica abantu, byisha abantu, ndetse batagira umubare. Mukurikira rero nyine amakuru nk'uko bamwe muri mwe mugomba kuba mukurikira. Ntabwo ari ukuvuga ngo hapfuye abantu babiri gusa uyu munsi, ngo ejo hapfuye undi umwe. Barapfa ari 20, 30, 50, hari ubwo hapfuye abagera ari hafi kugera mu 100. Ndavuga ku munsi umwe. Ugiye gushyira hamwe abamaze gupfa mu mwaka, urabyumva uko abantu bangana. Mbere yuko ngera kuri ibyo bindi by'inganda by'abakozi, tubanze dusubize ikibazo cy'ubuzima cy'aba bantu. Ese turashaka inganda n'abakozi bazikoramo bari buhitanwe n'ibikorerwa muri izo nganda, cyangwa turashaka ibihitana abantu batwaye mu nganda kugurisha ibikenewe n'izo nganda, ukajya muri izo nganda ugatwara ibyo inganda zikoresha, warangiza wataha wakwifuza gufata ku byavuye mu byo watwaye mu nganda ukahagwa. Ibyo ni ubuzima abantu bakwiriye kuba bemera bakurikira. Ariko noneho wenda turavuga ibya hano gusa, nabyo kandi bifite agaciro, ari nabyo duhereyeho. Ibyo binyobwa byica abantu nta nubwo ari ibikorerwa hano cyangwa ibituruka hano gusa, hari n'ibituruka hanze. Ibituruka hanze bizanwa bituje ubuziranenge bikica abantu. Maze mu kwica hari uburyo butandukanye. Hari ibibica uwo munsi, icyo cyumweru. Hari nabo bizica nyuma y'umwaka. Kwica buhoro ukagenda uko binywa bikagenda bikwica kugeza igihe umuntu anogoka nyuma y'umwaka. Ibyo rero ntabwo ndumva neza igihe umuntu waba bishyigikiye ngo atekereze inganda, atekereze abantu bakora muri izo nganda, ukuyemo abo byica umunsi ku wundi nk'uko bizwi, nk'uko mubibona. Abo rero reba nk'uruganda cyangwa uburyo abantu bateguye ibyo binyobwa, byaba ari mu ruganda, byaba ari mu rugo, byaba ari hehe, byisha abantu uyu munsi. Birongeye wowe ibyo ukora, ndavuga ahantu hamwe, birongeye byisha abandi uwundi munsi, ikindi gihe. Birongeye byisha abandi, I'm talking about the same place, ndavuga ahantu hamwe. Birongeye byisha abandi ahandi ikindi gihe. Ubu ukavuga ngo urakora ikize. Ariko noneho usibye wowe ubikora bikica abantu. Iki gihugu kiyoborwa gite?
igihugu cyareka abantu bagapfa gusa kikarebera cyo kiba ari igihugu ni igihugu gifite imibereho imeze ite. Ni nayo mpamvu bariya bashinzwe imirimo itandukanye ireba iby'ubuziranenge uvuga bakurikiranwaho babazwa ibyo babazwa nicyo bagiriyeho. Izo nzego zigiriyeho kureba ngo ibikorwa ibyo ari byo byose ntabwo byica abantu, ahubwo ni ibifasha ubuzima bw'abantu gutera imbere. Bamwe muri aba rero ndibwira ko babifitemo uruhare, ndetse bashobora kuba bafite n'uruhare muri izo nganda, cyangwa se abafite izo nganda babahuma amaso bakareka ibintu byabo bigahita bikajya kwica abantu. Ibyo niko ntekereza, ariko noneho bazabyisubiririza igihe bakurikiranweho ibyo ngibyo, nibo bazabisubiza, nta wundi wabibasubiriza. Si ibyo gusa, n'ibindi tumaze iminsi tuvuga niba mubikurikira, ibi biyobyabwenge abantu hari iby'ibinyobwa, hari ibindi by'ibiyobyabwenge abantu bahinduye, mwaragiye murabiririmba mubyita amazina y'igitangaza, mugira mute birica abantu, birica abana, birica abantu batoya. Iki gihugu n'abakuru hari ababirimo, ndetse birica abantu igihugu cyaberaho kugira ngo kirebere abantu bapfa, abantu bacyo bapfa. Ntuvuga ngo hatazagira ubaza bakwiriye kubaza impamvu abantu bapfa, ntabwo ari ukubaza impamvu ibyica abantu bicibwa. Kuri iyo ntambara rero abanyumva cyangwa n'ababirimo bo babyiteguye, ntabwo abo turaza guhangana nabo nyine. Ibintu baraza kujya ku murongo uko bikwiye, abantu bazi icyo bisaba, baragishoboye. Ariko ibyo kujya kuzana imico n'imikorere yica abantu aho bayivana birabareba aho ngaho handi, niba barabyemeye. Ibyo ntabwo bindeba, ntabwo aho handi handeba. Jye n'umuyobozi w'iki gihugu ndareba iby'iki gihugu n'abanyarwanda, no gukorana nabo kugira ngo bashobore kumenya ibibafitiye inyungu n'ibitabafitiye inyungu. Ushaka rero kurenga amategeko cyangwa gukora we kubera ko agomba gukora uko yifuza, ibyo ari byo byose aba ari byo bishyirwa imbere, abo ngabo bazahangana n'ababishinzwe kubishyira mu buryo. Hari ikintu nabonye mu byo nsoma n'iki kugira ngo bijyanye n'ibyo abantu bibaza, ariko se uko bikorwa, kunenga uko bikorwa, uko bishyirwa, ndavuga uko bikurikiranwa, uko abantu bafatwa, uko bagira bate, uko bagenzwa, bishobora kuba birimo ikibazo uko abantu bavuga. Ibyo mbona ibyo niba ari ikibazo, ni ikibazo gitoya ugereranije n'ikibazo kiriho gishaka gukemurwa, ariko nacyo ni ikibazo gishobora gukemuka. Inzego zibishinzwe baba bakora ibintu bitari byo, bakwiye kubihindura, ariko ntabwo byavana abantu ku ntego yo guhangana n'icyo kibi abantu bagomba guhangana nacyo. Ibyo kujya abifuza ko abantu babirwanya, ariko babivuga neza, bogeza babirimo, icyo ni ikindi kibazo cyoroshye gukemura. Thank you, sir. We'll take the next question from Kenzie. Thank you, Your Excellency. I am Kakoza Nkuriza Charles, known as KNC, from TV1.
Your Excellency, it's over a year since Washington Peace Agreement. But till now, FDLR, it is a threat to Rwandan security. Of recent, we heard of new cantonment and surrendering deal for FDLR and DRC Congo. And the Congo is putting it out as a commitment to the Washington Peace Agreement. Your Excellency, does Rwanda see it as the neutralization process that was put into that agreement, or it is a political trick? Thank you, Excellency. Yeah, this problem of FDLR and other associated problems we have in the region, we have in Eastern Congo. First of all, it's not complicated. It's not difficult to understand what really is at issue. And this is a problem that has been there for 3 decades now. The whole world has got involved over time, and whether it is the UN, whether it is United States or Europe or Asia or name it. Africa, of course, where it is happening. For those who follow and want to really understand, minus the usual biases or complications people create for no good reason. The facts are there, they are clear. The origin of the problem is known. The handling and the mishandling of this problem over many years is known. The actors are known. So there have been, you are talking about the Washington Accords. These are just recent efforts. Before that, over many years past, the efforts and the discussions and the noises about how to deal with the problem have run into their hundreds. But you still remain with the problem. Some would even want to simplify it and they say it is Rwanda the problem. Meaning if we didn't have Rwanda, or if there was a way of carrying this country somewhere and turn it into an island in the Pacific or Indian Ocean or wherever, remove it from here. That may be a solution. That's what they imply here. That maybe a solution would be found. But ask yourself whether that really is true. There are many parties to this problem. One is Congo, the other is the international community that has really messed up this whole thing from the beginning, as we know it. There is Rwanda. There are other countries of our region. All these have a way they have contributed to the problem and a way they can contribute to a solution. But
the way it is handled seems not to put that into account. And that's why the problem goes on forever. Nobody addresses the root cause of this problem. I haven't heard of any effort so far that focuses and tries to address the root cause. It's always something superficial. It's one day, FDR, yes, they are there. Then the next day, no, they are not there. Actually, they were finished. Then another day, who are the FDR after all? I think Rwanda is just creating this thing as an excuse to go and steal minerals in Congo. And this kind of, I don't know what to call it, the kind of argument that goes on, even with the people you thought they were really serious. I think sometimes we overrate the capacity of leaders and countries and so. When you listen to some of these arguments and the people they come from, you really wonder what you have to deal with. So no root cause addressed. Then immediately there are sanctions. sanctions. I've never understood. You know, sanctions, yes, they really create problems. They do. But that is all. There are problems added to the problems that were originally there. That's all. It's not anything to do with trying to address the problem. And especially if you look at the manner in which they are applied. You instead of sanctioning FDLR or those who work with them or support them, they sanction those who fight them. I mean, I don't understand the logic. Then instead of saying, in Eastern Congo, there is a problem of Congolese who are involved in this conflict for their own rights, the AFC, M23, and many other groups that have been fighting there. So, what is the origin of this problem? Is it really Rwanda's case to answer? Are we the ones denying these Congolese their rights in the Congo? Are we even the ones who actually made them fight to restore their rights in the Congo? I will always come back to inform you as whether you want to keep it in mind or what. Even the origin of this conflict, as we know it, which started in, is it 2022 or what? We are now running into, is it 22? October 21, running into 22. How did it start? Actually, this conflict was started by Congo itself.
working with people to have this invasion into Congo start, and the plan was always to put it on the shoulders of Rwanda. Try, without mentioning names, without anything, you people try to, as you live here, find out where did these people who are fighting originate from. Where did they come from? Did they come from Rwanda? If you find they came from Rwanda, maybe there is a reason to say, yeah, but there is something Rwanda is not saying in full. They are giving us a piece of story. Find out. So, the start of this conflict is not by Rwanda. And then Rwanda comes to own the problem, the origin of the problem. It is made to own the origin of the problem. Our Rwanda's problem has always been FDLR in Congo. I can repeat it 100 times. And if this problem of FDLR is not resolved, of course, Rwanda will always remain involved as part of this problem. I mean, there are no two ways about it. And this is something we have said for the last 30 years. So if you don't want Rwanda, if anybody keeps saying Rwanda, 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 and doesn't want Rwanda to have anything to say in this, why don't you remove this problem and see whether Rwanda was using it as an excuse? But there is even open information. By the way, people in Kinshasa, the government and officials, they say it publicly, openly. They've said it many times over a long time. They tell you, yeah, they want to bring change in Rwanda. The people that are saying this, FDLR, yeah, we see, okay, we are going to deal with them, we are going, like you said, they are the ones saying it. They are saying they have done something about FDLR, it is because they are there. If they were not there, they wouldn't be doing anything with or against FDLR. But what we know on a regular basis, they arm them, they integrate them in their own forces, and we have evidence because we have people here, former FDLR combatants who have been part of all those efforts. And either some of them came back home on their own or were captured in Congo, and they are telling the same story. You people, if you know a place called Mutobo, there is a place called Mutobo where we take people and for the effort of reintegrating them in society. These people are there, they give you space to interview directly these people who will tell you these stories. The same people of the UN, the same people in the US, the same people in Europe, the same people who keep asking questions, some of them representing their own governments, have actually been there and they have been told these things, and the very people involved have given them anything and everything they wanted to know about FDLR and how it is well embedded and supported by and in Congo. So
these questions that keep coming, you know, I mean, we live in a world that is like this. We have to deal with it the way it is. So for us, I mean, we have calmed ourselves down and are having to deal with the world that we have. We cannot create our own world. That's too much for us. So we deal with it as the way it is. We carry the blame that is not ours. We've been insulted, abused, belittled, and to a point that sometimes people are made to feel like you really don't matter in this world. What they tell us, what they keep saying, it's like they're giving us a message, you don't matter. So sanctioning is just to punish you, to drive the screw hard into your back. And at that expense, they promote whoever they want to promote for whatever reasons that are not my business. But the question remains, how do we behave ourselves? One, we behave in a manner that protects us at any cost. We will do anything that contributes to that protection, day or night. There are no two ways about it. That one we will, no question. We will also try to do what is right. If we, you know, we are a country that can't afford to mess up. If you give the so many enemies we have an excuse, a chance to bring it to us, I think it will be largely our mistake. So we try to avoid that. We do what is right to protect ourselves, and we will do it without fear or favor, day or night, anytime. We are happy to do that. Actually, it's a pleasure to do the hardest task to protect ourselves. That's what it is. And the rest, what we try to do is actually, we've been trying to team up with other countries in bringing peace in different parts of our continent. And that simply underlines how much we want peace. Rwanda, we want peace. To the point that we are ready to fight for it. And that's our main thing. We want peace, and we want to work with others to have peace. So with all that I have given you, figure out what answers your question. But that's what it is. Thank you, Excellency. We'll take the next question. We'll take one from James Munyaneza, TNT.
Thank you, Mr. President. My name is James Munyanez. I'm from the New Times. And I want also to go back to the issue of the region. Of course, we have Burundi to the south. And the president of Burundi recently said that there were conversations with Rwanda, and Rwanda made the commitments that he claims Rwanda did not honor. If you could shed some light around that, and this relates to the suspects linked to 2015. Around something that didn't happen. Okay, I think that's very important to understand because he made these claims. Well, let's be clear. That where did that happen and when? So from what you were saying, it sounded like there had been conversations between the two countries, bilateral engagements. When? What time? Because the time matters. I think that was not clear from what he said. So everything is not clear. Okay, okay. I don't know how you can answer that. Yeah, yeah. Yeah, because there is no commitment we ever made that we will not fulfill. Okay. Not with the president of Burundi, not with anybody. Thank you, Mr. President. Unless there something comes up specifically, then I will answer it. Okay. Yes. Okay. Thank you. I think that's now clear enough. But maybe you might find one night he dreamt and thought it had happened. Yeah. Yeah. The only thing I remember when we talked, and actually he's the one who did not do what he, and I think I have ever said this, at the beginning, when the Burundi forces went to the north of Kivu North in Goma and other things. When we learned it, we learned about it through intelligence. I called, I'm the one who called the president of Burundi that time and asked him, I asked him that I have heard there are forces of Burundi going to our north Kivu. I said, why would you be, and I told him, I said, there have also been these accusations that Burundi, in a way, has been associated with this FDLR. Much earlier, before there had been some, we remember in Inyungwe area when there was, there were reports and there were incursions from Burundi, some group called this, they have some name. FLN? FLN. They were coming from there. So I said, but I have heard, on top of that, association of Burundi with FDLR. Now I'm hearing that you are sending forces to North Kivu. I said, President, is this true? The man said, no. It was like, who told you? There is nothing like that. In fact, he insisted, he told me I should check, I should cross-check my information. That those people who just want to cause problems, it must be people who told me lies, and so on and so forth. I said, President, I will take your word, much as I think the reports I received were credible. But I will take your word for it. I mean, a couple of weeks after, they were captured in the North Kivu. Yes, I had discussed it with him. So I don't tell lies like he did to me. I don't. So on that one, I don't know which meeting or commitment or whatever he's referring to. Yeah. Thank you, Mr. President, on that. Finally, if you may allow,
recently there has been reports about a planned oil refinery by R. Dangote in the East African region, in Kenya specifically. And then reports also, were saying Kenya is, he had offered a stake, 30% stake. And then they mentioned Kenya, Rwanda, Ethiopia, and other interested countries. Has there been such a conversation on Rwanda potentially acquiring a stake in that project, that oil refinery? Just in case, thank you. In a way, there has been. But it is too early to talk about the details, because I think it is work in progress. Things are still being thought out. But what I can say is that Rwanda would be very happy to be part of that kind of investment. Thank you, Excellency. I'll take another question. Yes, Miriam? Thank you. Hello, my name is Mariam, and I'm a content creator from Morocco. I have been cycling around the continent for the last 3 years, crossing 34 African countries. And while traveling, I saw how... Congratulations. Thank you so much. And while cycling, I saw how much it was challenging and expensive to cross borders. And especially Rwanda's. Rwanda was visa-free, so I was glad this I thought it was challenging in terms of mountains and... No, the physical challenge was easier than the borders crossing. Okay. Interesting. Yeah, so while crossing, I saw how this limits African connection with each others. Yeah. But we saw how Rwanda was an example of African interaction and making it easier, like for African to cross the country or visit the country. Mm-hmm. And my question for Your Excellency, what's the example of the mindsets you can give, like, to African leaders to make it easier for Africans to connect and build opportunities together? Thank you. Right. Well, to begin with, I don't want even remotely to be perceived like I'm thinking for other people. I think for myself, and together with Rwandans, we think for ourselves. We can think together with others if they want, so if they invite us, if they think it is helpful. But we always want to do our best at home here. But in the meetings we have had, and there have been several at different government official levels of different countries on our continent, to talk about this visa-free or making really ease of crossing borders and so on and so forth. We give our opinion, not only our opinion, but example of what we are doing for ourselves, so that other people either may, because what we are telling them, first we demonstrate that we have not encountered any serious problems by making it easy for people to cross our border, in or out. We just demonstrated that. We haven't found any problems. What we have discovered are only benefits. And that's what we share with the people. We tell them, for us, in our experience, we have discovered the benefits. And we tell our brothers and sisters, why wouldn't you want these benefits yourselves? But that's where we stop, because we can't do anything for anybody else. So, yeah, we keep
doing what we think is best for us or even for the continent, that is within our means, and keep sharing it, and keep looking forward to working together with others in the continent to do really what is expected. That's the only thing we can do. Yeah. So otherwise, I mean, one of the benefits is that you can be there and tell the story. You didn't lose anything, we didn't lose anything. I think we gained that you were able to come to our country and do whatever you want to do, and you will leave when you want to leave, and maybe come back sooner rather than later. And that's, so imagine if it was multiplied thousands or millions of times, the benefits the Africans would have in that. Thank you, Excellency. Shall we take a question from Iramide, the front? The front. Good day, Mr. President. My name is Iramide Aji. I'm an actor, digital creator from Nigeria. It's my first time in Rwanda, and I must say it's beautiful. Thank you for having myself and the other creators. I'll be speaking from the perspective of a creative, essentially, and tying it to the ASG theme for this year. If Met-Africanism is pretty much about moving from simply recognizing our shared identities as Africans to more or less building together at this time and building meaningful connections, what does that exactly mean for the African creative industries? Essentially, if you have to put in place some policies or whatever changes as the president to further help African creators, African creatives in general, build sustainable careers, collaborate together, and essentially tell our stories ourselves on a global scale, what would that policy be? And I think because you just said something almost similar to my question in response to Miriam's own, because you don't want to think for the rest of Africans, I think you should just tell us from the perspective of your position as the president of Rwanda, what exactly would Rwanda do to help build a better ecosystem for African creatives? Thank you, sir. Yeah. First, the African creatives exist, and that's why you are there and doing whatever you're doing. So you already have pretty much in ideas of what could be done. In fact, I would even flip the question and ask you, since you started the journey yourself, and it's a good thing that you really happen to be, and with all the work you've done or what you've gone through, what are the hindrances you've encountered on the way that you thought and said, no, but if this thing was not like this, maybe I would do better, I would be better in service of the creative industry. So bear that in mind as well, because that helps me to say, oh, so meaning the task is for both of us. You tell me from your experience, and I will respond to that with my responsibility at the policy level to make sure that the obstacles you meet maybe shouldn't be there, and therefore they should be removed. You see what I mean? Yes. This conversation is already useful. You are there, and like others who raise it, whether it is the AFCFTA or
you know, the lady from Morocco who was riding through this country, and the creative, and so you're all having a journey in your minds and in your experiences and whatever professions. And in trying to go a step further every day, there might be challenges that raise in you some questions you should put to us and say, but how? How come that the proud African continent that wants to achieve this and that, at least we make all this understood in the way of statements. How can you be the ones at the same time who create these obstacles? Really, this should be a very serious conversation, and you should not hesitate to raise it. Rather than for me to say, you know, as the president, I will try and do this and do that. Maybe some of the things I even have in mind to do are not answering your questions. Yes, I want, give us what you think, and then let's talk about it. Let's find a way to, right? You want to give him a microphone, he wants to say something. Please, whoever has a microphone, where are you? No. Thank you, sir. I think you have rightfully made a fantastic point. It's clear that it takes two to tango in this situation. Now, from my POV as a growing filmmaker, I work in one of the biggest film industries out of Africa, and that's Nollywood. I hope for a time when the talent that we have in Nollywood can transcend into more African countries. And I'm not even saying outside of Africa, the continent right now, because I think that we don't have a talent problem here in Africa. It's more of a connection issue. Now, what Rwanda is doing is beautiful, bringing creators from across the continent to connect, and I think we've collaborated more because we're now in the same space, and you're doing something as beautiful as the ASG initiative. If there's a request that I would make to make this easier, as regards connection from one African country to another, which helps creators better, would be that, I know that you've tried it before, because you said that you've tried advising people about the benefits of, hey, make the borders a little bit more easier for people to come in. And, you know, of course, you can't think for them. You've shown them the benefits, it's up to them to decide. We would just make a little bit more request that, please, for our sake, just maybe from initiatives like this, and of course the stories that we will tell as creators out there for people to see, just help us find a better way to nudge them. Yes, like, guys, them. I want you guys to see it. So well, maybe our presidents and policymakers would do better. Yes, thank you so much. I will try that and anything that can be. You know, one time I had an opportunity. I also had recently, there were some leaders from Nigeria. One time I met governors, came here. They came here, I think they had been organized by UNDP or something. They are the ones who asked from Nigeria. They came all the way here. There were over, there were about 16 of them, if I remember well. And they had the governors, and not their representatives, they themselves came here. And they came here because I think through the interaction with the UNDP and others, they had learned of a number of things that maybe that could be useful to them in the governance area if they tried it. So I had a very long chat with them. I varied my time. What I did was to take them through
where we have been and how we have come to be where we are by the time they visited. And I said, there are aspirations, people want to, come from one position to another, but it's all about how you can improve. It's always going forward and better. So I took them through everything I could think of. I said, for you, some of your states have bigger GDPs than Rwanda's. So it's not for you even an issue of resources. You have resources. But what do you want to do with your resources and how to the benefit of your different categories of people? Meaning, I don't control their GDPs, their budgets, their money. No, it is them who control it. So where do you want to put it? And that's why I was giving them what we are going through and where we put our money and why and so on and so forth. But also, governance is just not about that. It is also about some of the things we are talking about. Making it easy for people to do what they can and want to do. The ease of doing anything for people. I took them through that. And I also showed how deliberately we put some laws in place to actually facilitate that. But it's not the laws that are going to deliver, it's again the practice. The practice that includes accountability and different things. So I took them through all that. So therefore, the whole idea was, and by the way, we included how crossing of borders, from one country to another. And the other day, in another meeting here in Kigali, there was one of the great Nigerians, a very wealthy man, who told us a story, how he went to some country in Africa, they literally at the airport told him to go back, and this is a man, a wealthy man, worth billions. So. And even has investments in that country. But they turned him back at that airport. They only allowed the pilots, I think, to go and sleep because they couldn't, they had been flying for so many hours. I mean, why go through that and why take somebody through that? What is the benefit? What is the principle behind it? So these are some of the things, and it is everybody's task. Those who, want to do whatever they want to do, to keep voicing that and saying, please, don't stand in our way. What we are doing is not harmful to anybody, but beneficial to everybody. What is the answer going to be from those who create obstacles? I don't understand. So anyway, let's keep trying. let's each do our parts from whatever vantage point we are, but working together even more, we can make a difference. I'm sure the story of the lady from Morocco, so riding through, first of all, cycling across Africa is very impressive on its own. I mean, for somebody to try and put a roadblock for that, I mean, I don't know, it must be crazy. Yes. So, yeah, we can keep
talking about it, but there are things that are self-inflicted, problems that are self-inflicted here on our continent, to say the least. Self-inflicted. There are problems we create for ourselves. But let's keep trying. Thank you, sir. We'll take one more question. Scovia, please, go ahead. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Before that, Scovia, Mr. President. Exchange nabonye hagati yawe na Minister Olivier byari ibiki? What happened? Interested kumenya uko nayo ukurikiranye nkagerageza kureba ikibazo kirimo nkakibura. So now I want you to mbere yo kumbaza banza unsobanurire menye ibyabaye niki. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ikibazo cyabaye ko ntazi igifaransa neza ku rwego nyakubahwa minisitiri yumvaga nkwiye kuba nkiziho. Ngerageza gushyira ijambo rye mu kinyarwanda kugira ngo abanyarwanda bumve. Aje kunsubiza ko ntabikoze neza. Hari ku cyumweru yakosoraga ikinyarwanda ni ukuvuga ngo hari message yari yanditse cyangwa ubutumwa mu gifaransa. Asubiza yavugaga kuri ishu ya Kongo, hari abo yari ibyo yasubizaga tugerageza gushyira mu kinyarwanda. Ngira ngo ntitwabivuga neza nk'uko igifaransa kibivuga tugenekereje. Ariko se kuvuga neza hari icyo mwanyuranyijeho se cyo yavugaga? Ntabwo twakimenye kugeza ubu kubera ko ndavuga isi ushobora kuba yaravugaga ikintu mukagisobanura mu buryo butandukanye n'ibyo yavuze. Ubwo ni nko kuvuga ngo mwavuze ibyo atavuze, ariko hari no kuvuga ibyo yavuze wenda mu rurimi we yumva rudahagije. Biratandukanye. Yego. Icyo cya kabiri nge nta kibazo mbonamo kuba wavuga ibyo navuze. N'ubu ngubu nimuva nugenda ugasobanura ibintu navuze cyangwa nashubije mu nzira iyo nabishyiragamo, ariko wenda ururimi rukagobwaho akantu gato, ntabwo nge nabibonamo ikibazo. Ariko ugiye ugahindura ibyo navuze Yesu ukavuga ko navuze no, ubwo biba byahinduye isura. Aho niho nagira ikibazo. Niko byagenze or what happened? Ntabwo twigeze duhindura icyo yavuze, nuko tutakivuze mu gifaransa ngira ngo cyanyacyo, kuko na message utabisobanuye mu kinyarwanda ngo gihwanye n'igifaransa cyiza yavuze. Noneho ushaka intambara z'ubusa kweri. Hanyuma aza gusubiza, ndabyibuka hari ku cyumweru, ngira ngo hari nuko nari njyenyine iyo mba ndi kumwe n'undi yarangiriye inama itari igisubizo natanze. Kuko naje mvuga nti ntiwigeze utubwira ikosa twakoze ngo turikosore, kuko we yagaragazaga ko dukwiye gusubira kwiga igifaransa. Kandi koko sinkizi, ariko abo dukorana bamwe baba bagerageje. Ngira ngo naho habaye kutumvikana na nyuma ndisegura kuko ntari ku rwego wenda rwo gusubiza. Ariko wiseguriraga iki? Ko nashubije minisita ndi umunyamakuru muri urwo buryo. N'ubu ndacyasaba imbabazi. Bishoboka. Ahubwo azagusaba imbabazi ariwe. Kuko ibi bya protocol ibya Janese ntabwo birimo protocol. Yes, ndabona ushaka icyo kintu ndashaka kuko nabonye hari ugusaba imbabazi sinabyumva. Kudasobanura neza ariko nabyo bifite ikindi bivuze bibiri. Neza ni ukuvuga ko ibyavugwaga mu gifaransa si byo byavugwaga mu kinyarwanda. Biratandukanye. Si ukuvuga ko ikinyarwanda cyari kibi. Oya. Ntabwo cyasobanuraga icyo igifaransa cyavugaga. Byanyuranye bite? It was not opposite. Sinibuka neza ariko icyo gihe twarabibonye twese tuti niba mutazi igifaransa nta mpamvu yo gukomeza kuvuga mu kinyarwanda mwihimbira. Ariko ubwo namwe mwagiye mu rurimi gusa ntimwareba content. Nge ndashaka kumbwira content. Nyakubahwa unyemereye. Buretse. Content nuko cyanyuranyijeho ni iki yavuze iki ku buryo kinyuranyije n'icyo undi yari yavuze.
aho izo mvi zanjye zintaye kuko no ariko icyo nibuka icyo gihe kuko twese twabibonye icyo minisitiri nta makosa yakoze avuga ati hari ibyo gihe navuze mwebe musobanura mubwira abanyarwanda ibitari byo. Yes, ariko ntabwo wavuga utyo gusa utavuga ibyo ari byo nawe. Muri aka kanya mu mbabarire nizo urabivuga n'imbaraga ukagira ngo kuko hari substance hari na form, hari content na form. Content ya misrepresentinze ni iyihe, ariko the form bijyanye na language bishobora kuba bitari uko bikwiye kuba bimeze cyangwa uko byumva, ariko did it change the content? Yes. Uravuga yes, nakubaza ntabwo bizi. Nibyo nibuka ariko na minister nawe arahari. Of course, n'ubundi iyo mbwira nkabaza minister na mbere hose. Yes, minister tubwire. Very important kuri jye nabonye abantu bahereka. Ariko nta protocol iri mu ibi bintu. Nabonye hari wasubiza ngo abwiye minister nabi minister nabi ko tubaze. Murakoze Your Excellency, ntabwo byari ikibazo cya protocol, ntabwo byari n'ikibazo cyo gusubiza minister nabi, nta kibazo nari mbifiteho. Ikibazo ni content. Nari navuze bijyanye n'inama yabereye i Nairobi ya Africa Fraud Summit twari twagiyemo. Tujya ku substance nyine quickly. Kuko guverinoma ya Kongo yaravuze yuko ngo mu nama ngo bavuze ko Rwanda rwabateye bakabibwira bari mu nama, kandi iyo nama ntabwo perezida wa Kongo yarayirimo, yaje irangiye bazanye umukandida wa muri francophonie. So abanyakongo ibyo bavuze nibyo bitari byo. Hanyuma ndabivuga muri tweet mu gifaransa mbabwira ko ibyo bintu mwavuze kwa abanyakongo ibyo bavuze atari byo. Hanyuma rero mu kiganiro na Scovia barimo bagerageza gusemura, barabiquestioninga byose. Bande ibyo navuze barabiquestioninga yuko muri ikiganiro Scovia n'abandi banyamakuru basangiye stage muri mama w'u Rwagasabo. Hanyuma baranavuga yuko bavuga yuko ibyo navuze ahubwo bagiye kubibaza umuhanzi witwa Sherry Silver wari watumiwe ngo aze muri party yagombaga kuba after the meeting ya Africa Fraud Summit. Ku buryo navuze yuko bitanakwiye yuko ariko ibyo bavuze bitajyanye n'ibyo bavuze ni ibiki? Nibyo ngibyo byuko Kongo yanenze u Rwanda mu nama, kandi Kongo perezida wayo ataranahari. Ibyo nibyo navuze, bo baranabiquestioninga. Barabiquestioninze cyangwa babiripotinze ku buryo butari bwo? Babiquestioninze ibyo navuze. Bavuga ko ahubwo baza no kubaza umuhanzi. Babiquestioninze bavuga ko ibyo wavuze bitari byo cyangwa ko bitari byo, ko bitumvikana, ko ahubwo baza kubaza uwo muhanzi ko ari wewe uza kubisobanura. Ikitarumvikanaga ngo nikize. Nibyo nanjye nibaza, kuko ibyo navugaga byari clear, kuko Kongo yavugaga ko ngo batunenze ko mu nama ya Africa Fraud Summit, kandi Kongo itari nahari. Baraje ariko ibyo ni Kongo yabivuze. Ibyo ni Kongo yabivuze, ngewe ndabinenga muri tweet mu gifaransa. Ahubwo bo barananenga bavuga ko bidasobanutse ibyo ndimo mvuga. Bitasobanutse meaning what? Ko ibyo mvuga nenga Kongo ko bitari clear, kandi ari nge wari uhari muri iyo nama. Ibyo navuze byari bisobanutse, kandi ari ikintu kimisinga aho ngaho ntumva neza. Bakwandika bavuga ngo ibyo bavuze si byo, bavuze ibyo bo kuri bo bakuvugiye ibyo wavuze se bitari byo. Oya, barabiquestioningaga yuko ibyo mvuga bitumvikana. Based ku bintu ntanumva, kubera ko it was clear ibyo navugaga byuko Kongo ntabwo yari mu nama, nishobora kuvuga. Babiquestioninze bavuga se ngo Olivier arabeshya, ntabwo biri ari byavuze, cyangwa yavuze bashatse kuvuga ibyo wavuze ariko babivuga mu buryo butari bwo, batanga indi content or bavuga ko ibyo mvuga bitumvikana. Ko ngiye ibyo mvuga nka Minister wa Foreign Affairs wari muri iyo nama,
ko ibyo mvuga bitumvikana ko ahubwo bagiye kubaza umuhanzi utari no muri iyo nama. Umuhanzi se bamubarizaga iki? Kubera ko yari yatumiwe muri party yabaye nyuma y'iyo nama. Hari party yabaye, hari umuhanzi wari watumiwe ngo bafashe gutegura iyo party, ngo nibo baza kubaza mu bintu byavugiwe mu nama y'abakuru b'ibihugu narindimo. Aho ngaho niho hari ikibazo. Ariko ikindi kibazo muhitamo kubishyira ku rubuga muterana amagambo. Nuko hari hashize n'iminsi mubwira ibyo batagiye basemura neza, mwandikira akamubwira ko babikora, nyuma bakongera bagasubira bakabidistortinga. Ibyo byaje kuba noneho bitari interpretation. Ibyo bavuze gusa ko ibyo bavuze atari byo. Ko atari byo, ko babi-questioning. It is very intriguing. What is it? Nyakubahwa, murakoze kongera kumpa umwanya. Abandi mwari kumwe icyo gihe ni bande mbese? Ni abanyamakuru dukorana, ntabwo bari hano. Twari mu kiganiro dusangira. Amagambo magufi turebe turangize. Icyabaye, leta ya Kongo yavugaga ko bari bahari nk'uko nyakubahwa minisitiri yari yabavuguruje, nawe akavuga ko batari bahari. Noneho mu kiganiro, kuko abari talk show atari kuvuga ngo turasoma amakuru kwa kundi twihuta. Ni ikiganiro mwakora? Ni ikiganiro, noneho tubiteramo urwenya, turavuga tuti se ko tutariyo nk'abanyamakuru, Kongo ikavuga ko ihari, u Rwanda minisitiri akavuga ko adahari, turaza kubaza uwo muhanzi twabonye we yaranahara tubwira ngo yarashinzwe protocole kuko yagaragaye yifotoza muri iyo nama na perezida w'Ubufaransa ari nawe. Mwibaza ngo noneho icyabaye niki? Twibaza ngo niki, tubavuga tuti turaza kubaza uwo ni utari ku ruhande rwa Kongo ntabe na minisitiri ashobora kutubwira ko yamubonye cyangwa atamubonye. Tubivuga dutyo turagenda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ngira ngo ikibazo cyaje kuba ubwo nyakubahwa minisitiri yazaga kuri Twitter akoresha imvugo igira iti Madame Scovia Mutesi, ikiganiro cyanyu kiratera urujijo mu Banyarwanda. Inyandiko yanjye yanditse mu rurimi rwumvikana. Ubutaha muzashaka umunyamakuru uvuga neza igifaransa asemura inyandiko nk'iyi uko bikwiye mbere y'uko muyiganiraho. Nibiba ngombwa muzabaze. Ariko urumva mwese ngira ngo mufite muzambaze, sorry. Uretse mufite ikibazo. Olivier ko avuga, ko minisitiri avuga, ni nkaho bavuze ngo ibyo yavuze asubiza ko abanyekongo batari bahari. Mwavuze ko ni nkaho muvuga ngo abanyekongo bo baravuga ngo bari bahari, wowe uravuga ngo ntibari bahari. Nibyo byateye urujijo. Yego. Okay? Ntabwo byaba ikibazo cy'igifaransa rero cyangwa ikinyarwanda. Kuko niba uvuga ngo mu iyi nama ntabwo bari abantu bari bahari. Okay? Then wowe ukavuga ngo minisitiri ibyo avuga ntabwo ari byo, bariya baravuga ngo bari bahari, minisitiri aravuga ngo ntibari bahari. Icyo kikaba ari cyo kiba ikiganiro, ntabwo ari ikibazo cya interpretation. Ikibazo cy'ukuvuga ngo abantu bavuze nk'aho bahakana ko ibyo bavuze atari byo, kubera ko wavuze ko batari bahari abanyekongo kandi wenda ntibari bahari. Ariko bo baravuga ngo ariko reka tubaze abanyekongo bo barabivuga nk'abari bahari, ubanza bari bahari. So meaning barashaka kumenya niba wowe ibyo wavuze ko batari bahari ari byo. Ntabwo ari ikibazo cya interpretation ya language. Biri he aho ngaho? Ni ikibazo cyo kunyomoza kuvuga ngo minisitiri yatubwiye ko abanyekongo batari bahari. Reka tubaze uriya muntu wundi
wari uhari tubwire ko kuko abanyekongo batari bahari ntabwo ari ikibazo cy'igifaransa cyiza cyangwa kibi ni ikibazo cyo guhakana icyo wavuze in whatever language you said it. Sinzi niba mubyumva ahangaha ikibazo cya interpretation ya language kivuye he cyangwa igifaransa kibi cyangwa ikinyarwanda kitumvikana bivuye. What is at issue here is to prove that either abanyekongo ibyo babivuze koko bari bahari cyangwa se babivuze babeshya ntibari bahari. Ariko we Olivier yavuze ko abanyekongo batari bahari. So icyo ni ikibazo cya the substance of the argument. It's not the language. So mwagihinduye ikibazo cya language gute? Ntabwo twagihinduye ikibazo cya language. Ndavuga we na minister niwe mbwira. Ntabwo ari ikibazo cya language ngo uzajya ubwira abanyarwanda kuko niyo waza kuba yabyumvise igifaransa neza. Still yajya kuvuga ngo Olivier yatubwiye ko abanyekongo bari bahari kandi batari bahari. Yatubwiye ko batari bahari kandi bari bahari kuko abanyekongo baravuga ngo bari bahari. Is that an issue of language? Ibyo mukabiteranaho amagambo mu media gute? Yes. Mwakoze kutwemerera kuba dufite telefone. Nitwa Mutoyezo Swald. Byose narabikurikiye. Ndetse nanjye nagize comment kiraho. Minister aranyandikira kuko nanavuze ngo bakwiye kuba babiganiriye mu gikari bitari ku Rwanda. Minister arambwira ati byari maze kuba byinshi. Nge uko nabikurikiye nkanabisesengura impamvu minister yazanye mu kibazo cy'igifaransa ni impaka n'indende ntago ari kiriya gice cyonyine. Hari ukundi babisemuraga ukumva harimo makosa. Ntekereza ko rero mubabaje njye mbona hari ababirigi nibo babazwa nuko nta nubwo bababajwe rero na content n'ukuri abantu bababajwe na language. Yego mu buryo basemuraga birashoboka ko ni isesengura ryanjye. Minister atekereza ati ubwo niyo conclusion bakoze ishingiye kuko baba batari kumva neza ubutumwa. Mpagurutse ngira ngo nkemure iki kibazo n'umuntu yandikira arambwira ati ndabizi ko wabikurikiye saba ijambo ukemura ikibazo. Noneho iyindi interpretation kari akantu ka Sheryl Silver Mutesikove yagakubisemo nk'uwiterera urwenya ntabwo byari ibintu biremereye. Ariko minister aravuga ati mama Rwagasabo yarakurikirwa cyane aba bakurikira bakeneye amakuru atomoye azira urujijo. Ariko amakuru yarari aho ngaho nayahe ko nta kira kibazo cyari gikomeye ko President wa Repubulika kumva abanyekongo bavuga ko president yarahari kandi yaraje byarangiye ndavuga Tshisekedi. So noneho we minister yari itonza ashishimura message azingo arabwira abanyekongo noneho babazwa no kubona abantu baje bagasa nk'abayigabanyiriza ubukana ariko ni ibintu bashoboraga gukemurira mu gikari. So ni ibyo rekano yo gutinda kuko bavuga kubikemura nge ntabwo ndabona ikibazo cye cyubanza ariko mwarabuza akazi muri nkora gusa ariko naba ministers mwajya muri yo argument harimo iki ko ntaracyumva n'ubu. Albert wahoze kuvuga cyane zirukomeye we substance aho ngaho yabaye yihige ko nayumva yazanye intambara mu bantu bakajya niki batuwazi. Nashatse nantuza ndanayibonye wa mugani byatangiye ari uko abanyekongo ubwabo batangaje inkuru itari cyo kwa kundi ibyo okay. So noneho minister arabasubiza babwira ati ibyo mwavuze sibyo nta nubwo president yari ahari cyangwa exactly. Hanyuma muri interpretation noneho doko yavuze ati iki kiganiro cyanyu kiratera urujijo
urujijo rwatewe n'uruhe mbese bari urujijo mu banyarwanda inyandiko yanjye yanditse mu rurimi rwumvikana ubutaha muzashake umunyamakuru uvuga neza igifaransa so ni interpretation y'igifaransa yari yanditse bo batangiye ku ariko minister we iyo ajya kuri content agasobanura icyo bakosheje bikava mu rurimi kuko issue ntabwo ari ururimi hano issue ni content yuko bamwe muri abo bantu badiscussing ari side ya minister ari abanyekongo ari abaganiraga hariho wa misrepresenting the facts exactly ntabwo ari ikibazo cya language ariko no ikibazo kirimo kuko we icyo yashubije kuko niyo mpamvu minister avuga ati mukwiye gushaka abantu bazi basesemura igifaransa neza mu kinyarwanda so uko basesemuraga ntuza icyo gifaransa mu kinyarwanda babwira the public audience ubwo icyo yakemuraga ni minister nuko cyagomba gukemura ni ikintu kimwe gusa perezida yari ari aho ngaho cyangwa ntiyari ahari ye nabwo yari ahari ibindi byo ururimi wabivugamo rwose it doesn't matter ikimataringa ni fact yuko either abantu mu rurimi bavuga urwo rwose rwaba ari ruzima rutari ruzima baravuga ko perezida yari ahari kandi atari ahari niho substance iri gusa sure ariko ibyo ngibyo uvuga ni nkaho argument iri ku language it's not on the substance. No, the argument is nk'itangazamakuru to in fact kubwira abantu ibitari byo kandi nawe impamvu bibaye ni uko utumvise neza icyo gifaransa ariko arubera urumva nawe na riviye nyine mufite ikibazo cyanyu ni language ikibazo cyanyu ni substance the substance that is the wrong message ugeza ku banyarwanda yihese iyihe yagejeje yo questioninga ibyo minister yavuze now question ibyo navugaga rero ubu noneho bitwayeho byari biri ya questioning ibyo minister yavuze wari uhari now that becomes the substance kurimo no it's not exactly hari ahantu Mr. President Excellency the problem is we ajya ngo abanyarwanda bumve the substance uko yari imeze hanyuma mu itangazamakuru mbere ko utangaza muri audience ukwiye kumenya ko ibyo ugiye kubabwira ari byo so wasobanukiye nabi ukabwira the audience the wrong message yababwiye in fact they were questioning even ibya minister. Why not? Okay. Why can't the minister's statement be questioned? No, okay, why not? Fine, let's take it. You question the minister. Fine. So, you should be asking what I'm asking. Now, if you a journalist agomba guconforminga ku byo minister yavuze, it's not right. Okay, in fact, tuvuge nkanjye wabikurikiye icyo gihe kubera ko narinzi inkuru uko yari iteye. For me also I was saying kabisa mugenzi wanjye mu itangazamakuru ari aratangaza inkuru itariyo. That is my personal opinion. Ariko yatangaje iki? Ko ya questionings, gutangaza no questioninga no kubaza uvuga ko ushaka kumenya ukuri, it's not ntabwo ari gutangaza. In fact ni nkaho yemezaga ko wenda ibyo abanyekongo bavugaga byari byo. Ariko kandi yashoboraga kubikura berecisha make. haraho ya byanditse muri iyo language, haraho ya questionings. Byaba mu cyongereza, mu gifaransa cyangwa mu kinyarwanda. Jewe uko minister avuze ibintu wari uhari nk'umunyamakuru nagendera kuri ibyo ngibyo.
kuki umunyamakuru uwo ari we wese abishatse atavuga ati ngiye ko biri ariko byabaye kubera ko undi yavuze ko atari byabaye yaba ari uwo munyekongo cyangwa undi ishu ni iyihe none ubwo we Olivier wumvaga ikibazo ari iki mwagiye mu mpaka z'iki ko noneho bigenda biba even murakoze your excellency byatangiye kuri ishu yo gusemura mu kinyarwanda kuko bari mu kiganiro nk'abanyamakuru bane uko bagendaga basoma iyo tweet mu gifaransa bagerageza kuyisemura ariko bayisemuye banyuranya n'iki specifically ndashaka ko tuba specific bikava mu bintu bya rusange gusa barabisemuye batanga wrong impression y'ugute n'iki batanze distortinze muri nk'urugero nabaha kuri ibyo bya Kongo ko yari hari cyangwa itari hari ku buryo hari ngira ngo Scovia yagezana navuga ngo ariko ngo wenda bashobora kuba bari bahari ariko president atarahari president wa Kongo ariko Kongo yari hagarariwe kandi njye navuze yuko the chair was empty kandi byari byo chair ya DRC nta muntu numwe wari uriho nta n'abantu bari bariho fine kubera ko wavuze akavuga atyo icyo wajyaga kumusubiza ni ukumubwira ngo no actually nta n'umwe wari uhari gusa izindi ntambara ubwo zasubizanye iki nibyo nari navuze muri iyo tweet yuko the chair was empty nibyo ariko erega nta muntu wowninga facts cyangwa ukuri ngo iyo yavuze ntawe ugira icyo abaza wabivuze ni nabyo ariko somebody expressinze ko ashaka kumenya ko ibyo ari byo what is wrong with that ikibazo cyari gihari nuko it was even questioning a fact it was not even my opinion it was a fact questioning what no it was your opinion much as it was a fact kuko niwe wari wabizanye your opinion can be a fact much as it may not be a fact your opinion is not always a fact. Nobody, this is why I'm telling you, nobody owns the fact. And that's why journalists, as we know it, nubwo mujya mutunenga ahubwo twebwe ntabwo numva ko iyo umuntu yavuze ikintu kubera ko ari minister byanavuzwe ko ari minister so nobody says anything kubera ko byavuzwe na minister. How? So your exchange is flawed. It's not right. You didn't even, if you really wanted to act even as a minister, you wouldn't have had this exchange like the way you did. Niba ari ukugiye kujya udiringa n'aba journalists, then there is a problem. So byabanje kuba ko ari interpretation ya French n'ikinyarwanda kuko ni nabyo wanditse ni nkaho bababwiraga ko bakwiye kuba bazi igifaransa kizima kitari icyo so byavuye no kuri substance byagiye muri ibyo ngibyo birimo iki nka minister cyo bibonamo ni iki none. It was just to ensure yuko abanyarwanda bahabwa the right information kubyerekeye ibyabaye gusa. The right information iva mu bibazo bibazwa. If they are asking you and you can substantiate what you are saying, abanyarwanda they are benefiting. Another time actually they may question you and find what you said was not right. Still abanyarwanda will benefit. Because Olivier does not have a monopoly of facts. Do you? No, I don't, sir. Hey, so. Why would you behave in exchange as if you own the facts?
na Albert wagusapotingaga bimwe namubaza ko bati nabyibagiwe ati ntabwo numva mbizi ubwo se what is the argument uvaneho kajagari muzo. You ask what you actually what concerned me why I raised it. I saw him her apologizing and I thought she didn't have to apologize. Apologize for what? Nasabye imbabazi kubera ko ndi umucuruzi mfite televiziyo minisitiri kuvuga ko tutize dufite ibintu bitameze neza nshobora gutakaza isoko nagombaga kujya mu ruhande rumeze rutya ariko kuri jewe waritakaza wa apologizing when you apologize babona nasabye imbabazi nabo bambabarire there was absolutely no reason to apologize. None. In fact, Olivier, Minister should have apologized to have even himself gone into exchange with the journalist over this nonsense. This is absolute nonsense. Okay, go ahead. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ni Discovery ya Mutesi nyine inkora mama rwa Gasabo. Ikibazo cyane gishingiye ku bijyanye n'amategeko ahari yemerera abakozi ku murimo, ariko dufite ikibazo muri iyi minsi cyaho abakozi bakorera ibigo byigenga private sector, aho usanga batabaha amasezerano y'akazi, abo bahaye amasezerano y'akazi nabo ntibabaha ibyo amategeko asaba, ndetse rimwe na rimwe ntibabishyure, binagenda bikagera no muri company za security aho ushobora umuntu kumara amezi 3 adahembwa kandi mu by'ukuri usanga anahembwa amafaranga make cyane ari munsi y'50,000. Ikibazo ni ukureba uburyo abashinzwe kubahiriza amategeko bafasha abakorera muri private sector kugira ngo abakozi bakoreramo nabo bahemberwe ku gihe. Ibyo niko bikwiriye kuba bimeze. Bibaho njya mbona na hano mu mujyi hari ubwo abantu bagera batya bajya kwibarabara kubera ko abantu babakoresha batabishyuye. Ntabwo ari byo. Abantu we shall sort it out. Sinzi ababishinzwe hano niba hari ba ministers hari abantu. It should not happen. Hakwiye kubaho accountability no kuri abo bantu bakoresha abantu ntibabishyure. It has been happening several times. Bimaze iminsi bibaho. Minicom uri hano cyangwa n'abandi abantu kutishyurwa bikarinda bivamo inshuro bibaye murabizi. You have seen it? Minister of Local Government mwarabibonye? Bibaho cyane. Kuki bikwiye kubaho? Kandi iyo byabayeho inkurikizi kuba tabishyura baba bakwiye kuba babishyura nizi. Anyway, yihorere. Icyo kibazo kirumvikana, it will be sorted out one way, bizakemuka ku buryo bumwe cyangwa ubundi. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nashakaga gusoreza ku kijyanye naho ibiciro bigeze ku isoko bigaragara ko bihenze, kandi si mu Rwanda gusa ni ku isi, ariko hari ibyiciro by'abantu bakigowe ndetse bakaba ari n'abakozi ba leta ku mishahara, abanyamabanga nshingwabikorwa b'utugari, abaganga ndetse na bamwe mu bakora mu nzego. Ibyo bibazo birazwi kandi bihoraho bizanahoraho, hahora ibintu bihora bihinduka. Ntabwo hanze ku isoko bijyanye n'ubukungu bw'igihugu ari ku miterere yabwo ubwabwo cyangwa bifite bituruka hanze bitera ibibazo igihugu, byo bihoraho. Gushaka ko tubikemura gusa ibyo uvuga byose birazwi, ndetse niyo mpamvu habaho rimwe na rimwe kugerageza gukemura bimwe dufasha. Urabizi iyo ubona leta ifata ibyemezo igatanga subsidies mu Kinyarwanda ni iki? Nkunganire. Buriya urabizi ko biriho, baba bunganira umuturage
bazi ko nabo kandi ntibamwunganira bihagije, bamwunganira bijyanye n'ubushobozi, kuko hari ubushobozi igihugu kiba gifite kikunganira abantu uko gishoboye, gishoboye cyabitanga byose. Ibyo rero uvuga byo rwose birahari. Urebe mu gihugu hari ibijyanye na igiciro cy'ibintu byose n'igiciro kigenda ku ifaranga wagujije, cyangwa ibijyanye n'ibiciro ku masoko by'ibyo kurya, urabizi ko byazamutse. Byose ibyo bibazo birahari, ariko buri munsi ntabwo abantu bahwema gutekereza uko bikemuka, ariko ntibishobora gukemuka ku buryo uko buri muntu wese abishaka, kuko ntibishoboka, ntibidashoboka. Ariko afote imbaraga zo kugerageza gukemura ibibazo ziratangwa bihagije rwose. Niyo mpamvu ubona ku giciro cya peteroli na diesel bagira batya, tugashaka uko tworohereza abantu, bikanga bikajya muri transport, igiciro cyayo ukuntu bizamuka. Ariko buriya tudakoze izo interventions, tutagiye tugerageza gushaka uko kunganira abantu, biba byikubye nka kabiri cyangwa na gatatu. Munyemere ndasoreza ku kijyanye n'isuku. Umujyi wa Kigali muri iyi minsi hari ikibazo cy'aya mazu manini yuzuye maremare dukoreramo cyangwa se n'ibindi, bisa nkaho wagira ngo ntihubatse uburyo bwo kurekura amazi ayivaho cyangwa se umwanda, ku buryo bigera ku mugoroba ukumva mu mujyi wa Kigali ntabwo hafite impumuro mbi, mu by'ukuri ugasanga ntabwo hahuye n'ishusho umujyi wa Kigali cyangwa u Rwanda ku bijyanye n'isuku. Icyo ni ikibazo kigomba Murakoze nyakubahwa. Yes, kizakemuka. Minister wa Local Government wacyumva, na Mayor n'abantu ba infrastructure. Mwe ntimubizi, mugomba kubyumvira hano mubibwiwe mwari mubizi, kuki bidakemuka? Ugomba gukemuka uburyo bumwe cyangwa ubundi. Gukemuka babwira abantu kubaka cyangwa gukora ku bikorwa, cyangwa se abantu hakaba penalties zijya mu gukemura ibyo bibazo. Nabyo vuba na bwangu bikurikira. Thank you, Excellency. With your permission, may we take a 15-minute break? I don't mind. Thank you, sir. Then we start with somebody here. When we come back? We'll come back anyway. Let's have 15 minutes, and then we can go until tomorrow. Thank you, sir.
Tongere tubahe ikaze hano muri Kigali Convention Center aho tukirimo kubagezaho ikiganiro Perezida wa Repubulika Paul Kagame arimo kugirana n'abanyamakuru nkaba nkiri Divin wayo ahangaha ndacyari kumwe na mugenzi wanjye wo mu rurimi rw'icyongereza Jackie Lumbasi. Ni ikiganiro mwakurikiye cyatangiye mbere yuko abanyamakuru batangira kugira icyo babaza umukuru w'igihugu, akaba yabanje gufata umwanya muto ashimira abanyarwanda, avuga ko muri iki gihe isi yugarijwe n'ibibazo bitandukanye bigira ingaruka no ku Rwanda, ariko abanyarwanda bakomeje kugaragaza ubudaheranwa, bakomeje kugaragaza ko ari abantu bashobora guhangana n'ibibazo bakabicamo ndetse bakabisohokamo gitwari. Perezida Paul Kagame rero umwanya yafashe mbere yuko abanyamakuru batangira kugira icyo bamubaza ahanini wari uwo gushimira abanyarwanda ku buryo bagaragaza mu kushaka ibisubizo, mu kwishakamo ibisubizo, ariko nanone ashimangira ko n'ibindi bizima igihugu kigeraho, imihigo igihugu kigenda cyesa ishoboka kubera ko abanyarwanda nyine bafite uwo mutima n'izo mbaraga zo gukora no gukorera hamwe no gufatanya n'ubuyobozi kugira ngo igihugu kigere aho cyifuza. Umukuru w'igihugu rero akaba yafashe uwo mwanya wo kubanza gushimira abanyarwanda no muri iki gihe uburyo bakomeje gukorana umurava mu kwiteza imbere ndetse no gukemura ibibazo bitandukanye bishobora kugaragara. Ikindi kibazo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yagarutseho mu rurimi rw'icyongereza ni ikibazo yabajijwe ku bijyanye n'amasezerano y'isoko rusange rya Afurika n'uburyo kuyashyira mu bikorwa bigenda bigura intege. Perezida Paul Kagame akaba yagaragaje ko mu by'ukuri aya masezerano y'isoko rusange rya Afurika ari intambwe ikomeye Afurika yateye, ndetse kuyashyira mu bikorwa bikaba byumvikana ko ari yo ntambwe igomba gukurikiraho, kuko gusinya amasezerano no gushyiraho isoko ubwabyo bitarangirira aho ngaho cyangwa ubwabyo bitatanze igisubizo, ko igisubizo nyirizina ari uburyo iryo soko rigomba gukora rikanatanga igisubizo ku bibazo byatumye rishyirwaho. Avuga ko byumvikana ko abantu bashobora kutishimira uburyo birimo kugenda bigura intege, uburyo gushyira mu bikorwa aya masezerano bigenda bigura intege, ariko avuga ko intambwe ikomeye yatewe yari yo gusinya aya masezerano no kwemera ko iri soko rijyaho, ariko kandi ko kuribyaza umusaruro kuko abanyafurika bagahahirana bagakorana ubucuruzi nta nkomyi ari cyo kigamijwe, kandi ko bidakwiriye gukomeza gutinda. Perezida Paul Kagame kandi akaba yanasubije ku bindi bibazo yagiye abazwa, cyane cyane ndibanda ku byo yagiye agarukaho yabashijwe mu ndimi z'amahanga by'umwihariko mu rurimi rw'icyongereza. Ariko Perezida Paul Kagame akaba by'umwihariko yanasubije ku kibazo kirebana n'inzoga z'inkorano n'uburyo kirimo gukemuka. Akaba yagaragaje ko mu by'ukuri ari ikibazo gikomeye ubwacyo kubera ingaruka gifite ku buzima bw'abantu. Perezida Paul Kagame akaba yagaragaje ko izi nzoga zirimo gucibwa abantu icyo bemeranya bose ari uko zangiza ubuzima bw'abantu. Avuga ko hari abantu bakaba mu ijana zimaze kwica, ndetse avuga ko ibyo ari ibintu bigaragarira amaso ya buri wese. Ariko ikindi Perezida Paul Kagame yakomojeho ni uko usibye abo bapfa mu gihe gitoya abantu bashobora kubona, hari n'abo bigenda byica buhoro buhoro. Akavuga ko rero izi nzoga n'ibiyobyabwenge muri rusange atari ikibazo gikwiriye kureberwa, ko kukirebera byaba bivuze ko ubuyobozi butari maso cyangwa se ubuyobozi burangaye. Anaburira n'uwari we wese ushobora kwitambika inzego zirimo gushyira mu bikorwa iby'iki cyemezo, asaba buri wese kumva uburemere bwacyo. Avuga ko ibirebana no kuba hari abatanyurwa n'uburyo ibyemezo bishyirwa mu bikorwa, icyo ari ikindi kidakwiriye kurangaza abantu ngo gitume abantu batumva uburemere n'ubukana bw'ikibazo ubwacyo n'uburyo kirimo gukemurwa n'inzego bireba. Perezida Paul Kagame kandi yagarutse ku kibazo cya FDLR ndetse n'umutekano muke mu karere,
avuga ko mu by'ukuri uburyo iki kibazo gikemurwa n'abo bireba cyane cyane umuryango mpuzamahanga mu by'ukuri bitanga igisubizo n'umuturambye kuko kugeza amagingo aya ngaya nta kugaragaza ubushake bwo gukemura ikibazo bahereye mu mizi. Avuga ko umuryango mpuzamahanga na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aribo ba mbere babazwa iby'iki kibazo, ariko icyo yongeye gushimangira ni uko u Rwanda rwo rudakwiye kwikorezwa umutwaro w'iki kibazo kubera ubushake rufite n'inshingano nk'igihugu rwo kurinda umutekano warwo ndetse n'abarutuye. Avuga ko u Rwanda rwifuza amahoro kandi ko ruzakomeza kuyaharanira, ariko ko kurinda umutekano n'ubusugire bwarwo byo bitagibwaho impaka. Icyo yagarutseho ni uko gufatira ibihano u Rwanda ntacyo bikemura, ahubwo ari ukongera ibibazo mu bindi. Avuga ko mu by'ukuri iki ari ikibazo abantu bakwiriye kumva ubukana bwacyo bakacyumva mu mizi kugira ngo gikemuke, ariko ko mu gihe umuryango mpuzamahanga utari wagira icyo ukora cyangwa se mu kugikemura ukagikemura nabi, u Rwanda rwo ruzakomeza gukora ibirureba. Yavuze ko abarwanyi ba FDLR birirwa bataha buri munsi batanga ubuhamya bw'uburyo iyi FDLR ikora n'uburyo ikorana na leta ya Kongo n'uburyo ari ikibazo ku mutekano w'u Rwanda. Avuga ko abahagarariye ibihugu n'imiryango mpuzamahanga bagiye batumirwa imutobo bakajyayo bakumva aba bahoze ari abarwanyi ba FDLR, ariko ko ibyo birangira ntacyo bifashije mu kumvikanisha neza iby'iki kibazo. Avuga ko mu by'ukuri uko imiterere y'isi imeze muri iyi minsi n'uburyo iyobowemo bisaba buri wese kuyumva gutyo, by'umwihariko u Rwanda ko rubyumva neza kandi ko rutazahwema kwirwanaho nk'igihugu gitewe ikibazo n'uburyo isi ikemura iki kibazo. Ikindi Perezida Paul Kagame yabajijweho ni ikijyanye n'u Burundi. Avuga ko icyo umunyamakuru yamubajije cy'uko Perezida w'u Burundi aherutse kuvuga ko impamvu umubano w'ibihugu byombi utari wasubira mu buryo biterwa no kuba hari ibyo u Rwanda rwemeye mu masezerano ibihugu byombi byagiranye ruyubahirize. Avuga ko u Rwanda nta masezerano namwe rwigeze rugirana n'u Burundi ngo rureke kuyubahiriza, ahubwo yibutsa ko we yigeze kugirana ikiganiro na mugenzi we w'u Burundi akamubaza ku birebana n'uruhare rw'u Burundi mu kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubufatanye bw'icyo gihugu ndetse na FDLR. Aramuhakanira, avuga ko rero iki ari cyo kinyoma ahubwo kuruta icyo kuvuga ko u Rwanda hari amasezerano rwagiranye n'u Burundi ntiruyubahirize, ariyo mpamvu ikibazo hagati y'ibihugu byombi mu mibanire yabyo kidakemuka. Hari kandi ikibazo yabajijwe ku mushinga w'umuherwe w'umunyanigeriya Dangote, umushinga ukomeye mu gihugu cya Kenya. Avuga ko uyu mushinga u Rwanda rwifuza kuba rwawugiramo uruhare, ariko Perezida Paul Kagame ashimangira ko iby'uyu mushinga n'ibiganiro birebana nawo ni uruhare u Rwanda rushobora kubigiramo. Hakiri ibiganiro kandi ibiganiro bikiri mu ntangiriro, ariko ashimangira ko u Rwanda rufite ubushake bwo kugira uruhare muri uyu umushinga. Ikindi tutabura gusorezaho ni ikirebana n'uburyo bwo kwishyira hamwe no kwihuza kwa Afurika, cyane cyane mu bijyanye n'imigenderanire, uburyo abantu bambuka umupaka umwe bakava mu gihugu kimwe bajya mu kindi. Umukuru w'igihugu akaba yavuze ko mu by'ukuri u Rwanda rwo rugerageza gukora ibishoboka, cyane ko rwerekanye akamaro kabyo kuko kwihuza kwa Afurika no koroshya urujya n'uruza. Akaba rero yashimangiye ku Rwanda rwo ruzakomeza gukora ibirureba. Hanyuma Jackie Lumbasi, turacyari kumwe mu rurimi rw'icyongereza, wabwira muri make abadukurikiye iby'umukuru w'igihugu yagarutseho cyane cyane mu rurimi rw'icyongereza. Over to you, Jackie. Murakoze cyane Diva. Thank you so much for joining us wherever you're watching or listening to this conversation. Thank you so much. We will be going back to our live production as the president is walking in. Ngo iminota yadushiranye, reka tureke abadukurikiye bakurikire ikiganiro nyakubahwa Perezida Paul Kagame akomeza kugirana n'abanyamakuru. Turagaruka ikiganiro kirangiye.
Excellency. Welcome back, Your Excellency. With your permission, we may resume the conversation. Please put up your hand if you have a question. Oswaki. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Oswald Mutuyezu, nkora kuri Radio 10. Aho nitwa Oswald Oswakim. Ndagira ngo bazi ikibazo kirebana n'ibikorwa remezo iby'amazi n'iby'amashanyarazi. Urebye intambwe yatewe kuva u Rwanda rwavuka bundi bushya ni nini cyane, nko ku mashanyarazi arabona njye ntero rwenyine. Uruganda rw'ibyuma rw'i Musanze rukoresha megawati zingana n'izo u Rwanda rwari rufite muri 1994, megawati 40. Ariko nubwo amashanyarazi ahari anyuzamo akabura, hakaba blackout. Ni iki kizakorwa kugira ngo amashanyarazi aboneke ubudacika, bityo abashoramari bayakeneye, abaturage bayakeneye babe bizeye 100% ko iki atari ikibazo? Ni kimwe nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'amazi, bikorwa by'amazi byarubatswe ariko ubona umuvuduko ukwiyongera kw'abaturage, ukwiyongera kw'amasite mashya yo gutura bigenda imbere y'ingano y'amazi. Muri iyi mpeshyi ho byabaye ibindi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ni iki kibura kugira ngo amazi ajya ari menshi no mu mpeshyi tuyabone? Ikinababaza nuko mu gihe cy'imvura asenya akica, akongera imikoki, ibibanza bihenze by'ikigaruka ugasanga habaye ikintu cy'igikoki kinini, abakire amazu bubaka ntibashyireho uburyo bufata amazi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mwagira icyo mubivugaho mukatwizeza wenda ko hari igihe kizagera bikakemuka burundu? Murakoze. ngira ngo mu byo utangiye uvuga usa naho usobanuye icyo kibazo. Bavuze aho twahereye ko hari hameze, hagomba kuba hatandukanye n'ubu ngubu ko hameze. Ni ukuvuga ngo ni investments zigomba gukorwa, ariko nk'uko nigeze kubivuga nsubiza ikindi kibazo, ibyo twifuza gukora byo urabizi ni byinshi, ariko amikoro ahari ntabwo angana nabyo. Duhora dushaka uko amikoro yiyongera kugira ngo twongere mu bikorwa, ari iby'amazi ari iby'amashanyarazi. Biriya bindi bavugaga bimwe si amikoro yandi akenewe y'igitangaza, usibye gukoresha noneho ibyo dufite. Management y'ibintu, hari n'amazi nyine y'imvura agira akahitana ibintu. Rimwe na rimwe hari ubwo hari ibishobora gukorwa n'abantu ku giti cyabo cyangwa na leta bafatanyije, cyane cyane biri mu bushobozi bwacu kugira ngo bibe ariko rimwe na rimwe ntibikorwe nk'uko bikwiriye. Ibyo ni ibintu bihoraho. Ni ukureba rero uko leta yongera ingufu, yongera ubushobozi, ariko yongera no gukurikirana, kureba ko ntabwo twahora dufite impamvu ituma tudakora n'ibyo dufitiye ubushobozi, kandi ni byinshi ibyo dufitiye ubushobozi ariko bidakorwa. Urumva ko bigomba kuba bituruka mu bantu, mu nzego, ariko icyo gihe rero hagomba gukurikiranwa nibura kugira ngo ibishoboka ibyo dufitiye ubushobozi bikorwe, ibyo tudafitiye ubushobozi bushakwe. Gushakwa nabwo bishoboye kwihuta nicyo cyifuzo. Rero urebye nta ibyo wavuze, ni ibibazo byo bihoraho imyaka yose, ariko tugomba guhora dushakira abantu bakora ibintu uko bikwiye, babikorera igihe, bakoresha amikoro ahari, adahari